हेलो नमस्ते सेवान्ने मेरो सम्पूर्ण युट्युबको फ्यामिलीहरूलाई मेरो साथीहरूलाई एकदम धेरै 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 माया भन्दै फेरि पनि म आज आइसकेको छु र आज चाहिँ मैले लिएको छु खसीको मासु किनभने मैले खसीको मासु खाएर अहिलेसम्म मुकबाङ गरेको छुइनँ नि त सो आज चाहिँ मैले अलिकति बाहिर चिसो पनि छ त्यो भएर मैले खसीको मासु अनि त्यसपछि ग्रेभी छ अनि प्याज भइहाल्यो हैन मासुसँग त प्याज अनि कागती अनि खोर्सानी भएन भने त वाउ खानुको मजा नै हुँदैन क्या त्यो भएर मैले लिएको छु र भन्दै म धेरै बोल्दिनँ है अहिले फेरि बोल्दा चिसो हुन्छ भन्दै म खाँदैछु अनि त्यही हो मेरो सम्पूर्ण मेरो जति पनि मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ नि धेरै धेरै माया अनि नयाँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ प्लिज 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 मेरो च्यानललाई युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि धेरै माया गरिदिनुहोस् भन्दै म स्टार्ट गरेँ ल खाएँ त आज पनि डल्ले खोर्सानी छ वाउ छ क्या डल्ले खोर्सानी फेरि अकबरी नखाइ त वाउ नै हुँदैन नि त मलाई चाहिँ मालाले जहिले डिस्टर्ब गर्छ कि फेरि कता कता के हो माइकहरू पनि मिलाउनु पर्ने हैन के गर्नु यस्तै छ जिन्दगानी वाउ छ नि सुप चाहिँ बफ्रे प्याज पनि राखेँ यसमा मैले खोर्सानी वाउ अचकल मिठो भयो
दुईटा भए भाइ बब्बल स्वादिष्ट God. वाउ यहाँभन्दा मिठो हुने कुरै छैन
भन्दै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छु भन्दै म बिदा हुन्छु र मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनुहोस् भन्दै म बिदा भएँ त। नमस्ते, बाई बाई।